Neno hili si hivyo. Mambo ni matatu. Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to our channel once again. Winnie Odinga was in Kibra today. Vitisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Amnitishi, amnibabaishi. And Winnie Odinga was in Kibra for politics. Vile nimesikia hapa leo, hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari, sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka. Dereva amekufa. Aliaga dunia. And from her tone, you could clearly tell and predict the direction she wants the ODM party to take. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele, wamekimbia kwenye steering wheel. Kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Wametusukuma sisi kama abiria, wametusukuma kama magunia. Tuko nyuma. Wamesahau. Na vile tunasema hapa leo, ngojeni. Baba alikufa juzi tu. Tulieni. Haraka ya nini bwana? Wacha tuongee kwanza. Simamisha hii basi kwanza. Wacha tuongee. Tuamue. Tusonge mbele pamoja. In this video, I want us to analyze Winnie Odinga's speech today in Kibra. Because there are certain things she made very clear. For example, that some people were actually using Baba's name. Who are these Winnie Odinga was referring to? Yeah. Umenipata? Watu wangu, nataka mkuwe gangari. Sisi kama familia tuko kwenye faction hili ama kundi ile ama sijui nini. Sisi ni team baba. Sisi ni watu tuliokuja kwenye hii chama. We believed in what baba was teaching us. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi. Ama wamesahau vile hii chama ilianza. Wacha niwakumbushe. 2007 nchi iliwaka. Ni ODM ndio ilisimama na watu. 2013 kura iliibwa. ODM ni sisi tulitoka hapa maandamano. Ni akina nani? 2017 ndio ilikuwa mbaya. Ni sisi tulitoka maandamano. Tulienda hapa town. Tulilamba lami. Ni sisi. Wakati wa swearing in, mlikuwa hamko? Kuna wale wengine wanaongea sasa, sikuwaona siku hiyo. 2022 pia tena tulitoka maandamano. Ni sisi ama si sisi? Sasa after that tulikuwa na hii process ya Gen Z. Baba alitoka juu nchi ilikuwa And she was very specific and very clear that Baba, Raila Odinga, cannot be copy-pasted. Who has been trying to copy-paste Raila Odinga? Is Winnie Odinga opening a war with the uncle Oburu Odinga? Nataka watu wajue, Baba was one in a million. Hatutampata mwingine. Na vile hauwezi copy paste baba. Huwezi copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Atunabadilisha na huyu ati sasa tuko na baba. No, haiwezi kuwa hivyo. So sisi kama watu wa ODM lazima tuongee na watu wetu. Lazima tuongee na mavijana. Tuongee na wamama. Pia wazee tutaongea nao. In this video, I want to analyze that speech. But first of all, there are three things which I observed during that event. The first thing I observed was the absence of Edwin Sifuna
and Babu Owino during that event. Most people had hoped to see Edwin Sifuna and Babu Owino because they believe that Edwin Sifuna and Babu Owino are part and parcel of that team. Why do you think they changed their minds not to be joined by Babu and Sifuna? Because earlier today, there were expectations. In fact, someone informed me that, I don't know whether it was Sifuna or Babu, was already waiting for Winnie Odinga at Ngong Hill hotels where they were converging. Is it possible that they wanted this event to be about Winnie Odinga, the way it has actually emerged? Because originally, the person who was supposed to lead this team was Mama Ida Odinga. So that's significant. The second thing which I also observed was the fact that the local member of parliament, the MP for Kibra, Honorable Orero, was missing. He was actually in Kakamega with Oburu Odinga. We all know that without the Odinga family, that is Raila, without Winnie, without Rosemary, and Mama Ida, Orero would not have been a member of parliament. That family actually carried Orero. I would have expected Orero to receive these guys because this was the first time they were visiting Kibra, but he decided not to join them. Are we reading politics here? Is it possible that Winnie wants to run for Kibra in 2027? And importantly, the absence of Mama Ida. Is Ida leaving the space for Winnie Odinga? Because the truth is, most ODM supporters, especially those who are not comfortable with the Oburu Odinga's leadership, were of the opinion that Mama Ida Odinga should have stepped up for the leadership of ODM party because of that, the fact that she's been there with Raila Odinga, she knows how Raila Odinga operated, and they expected, and they thought that Ida Odinga would be the ideal person. Is it possible that Mama Ida is now leaving the stage for Winnie? But before I give you the reasons, or before I analyze today's event, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, my take are as follows. Number one, Winnie Odinga is determined to take or to wrestle the control of ODM party from Oburu Odinga. Wakati umefika, nilisema alia, lazima mkwe ganga. Hakikisha kwamba hiyo ID uko nayo, kile document uko sawa sawa. Hakikisha kwamba uko na voters card. Kwa hivi karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili, tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC, mambo itakuwa noma. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Asanteni. Asanteni sana. Nimesikia hiyo mambo yote, tutarudi. I don't know whether that's going to be possible. But if you paid very close attention to her speech, she was very clear that there is the ODM Nairobi and then there is the NDC. The truth is, Winnie Odinga wants to be a delegate of ODM in Nairobi. Once she becomes a delegate from Nairobi, then she will then be qualified to be a delegate at the NDC. So let us wait and see if there's someone somewhere who will attempt to stop Winnie Odinga from becoming a delegate of ODM party in Nairobi. Then from there now, she'll be able to influence a lot of things, including demanding for that NDC. Number two, Winnie Odinga used the Kibra rally to send a very loud message to Oburu Odinga and the ODM party about Kibra. You know, Kibra has always been Raila Odinga's bedroom. The other day, Oburu Odinga and the other faction held a rally in Kibra. Winnie, Junior, and the Odinga family were not present at that event. So for me, I strongly believe that they were sending a message that you cannot just wake up one day and attend or organize a rally in Kibra without seeking for our approval. And that's why if you are keen, you should have noted that the people, personally have been, I used to really participate in those Kibra rallies. Most of the people who spoke there,
Hao ni watu wa grounds wa Kibra. So they were sending that message. Nataka mtege masikio vizuri. Sasa baba yuko, si ndio? Sasa baba yu, tusipojipanga hii Kibira vizuri. Munasikia? Tusipojipanga hii Kibira vizuri, tutahamishwa. Tumeanzia maji inakatwa, stima inakatwa. Kwa hivyo tujipange 2027, ule mtu anaweza ongoza Kibira vizuri, akiweka kifua mbele, stima inakuwa, maji inakuwa, si ndio? Kwa mambo ya ODM, nataka nikwambie vijana na wazee wanateseka katika Kibra. Raila Odinga wakati tulikuwa tunaweza kupiga simu na inaingia na tunasaidika. Mpaka tangu aende, vijana, wazee na wamama wameteseka Kibra ya kutosha. Na inhali tuko na mbunge, tuko na MCS na tuna kila mtu, lakini watusaidii. Wakati ni sasa uweze ukatokezea utusaidie. Na vile naona dalili hapa mbele, watu wamekuja hapa bila kuletwa. Watu wamekuja hapa bila pesa. Watu wamekuja hapa bila mtu kuwaleta hapa. Naona dalili. Chukua hiyo dalili, tuendelee mbele kama hivyo hivyo. Wale ambao hawezi fanya kazi waende nyumbani. Ya mwisho ni 1 week maji hakuna Kibra. Number 3, which is very, very important, I think Winnie Odinga is now trying to inherit Raila Odinga's grassroots networks. One of the advantages Raila Odinga always enjoyed across the country is that he had serious grassroots support. I remember just the other day, Edwin Sifuna spoke about it, that, in ODM, you could just overlook someone here, there, then ukitoka hapo, Baba calls them. That's the honest truth. I remember at some point, when was that? Was it 2016? We went to Tharaka Nithi for some rally in Kathwana. And I realized that while Baba was speaking, there was some mzee there. He just called the mzee from the microphone. Then now he started narrating how he interacted with that mzee some times back. Kitambo sana. So Baba was that. So these are the people who always stood with Baba through thick and thin. These are the people who used to feed Baba with the real intelligence on the ground. Winnie Odinga is trying to inherit these grassroots networks, and it was obvious from Kibra. And lastly, Winnie Odinga, in my view, is interested in 2027 politics. And Kibra was that first move. I don't know, but I think Winnie will either go for Kibra parliamentary seat. If not, she will go for Nairobi Women Rep. If not, because there's something they kept on saying. I remember when Raila Jr. gave the microphone to one of those relatives, they insisted that, who told you? And when you talk of who told you, it's very clear that who told you that ODM party will not produce a presidential candidate. Ladies and gentlemen, do you think Winnie Odinga can actually run for the presidency of the Republic of Kenya in 2027? Let me read your comments. Until next time, this is Makwiny. Bye-bye.